Sadakta mpenzi mtazamaji, nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo umekuwa na siku njema. Ni saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, nikikukaribisha katika upeo wa TV47, siku ambayo bali tunakuandikisha maambukizi ya virusi vya korona. Watu ambao wamepona ni idadi kubwa zaidi, na tunaendelea kupambana na janga hili kwa kuhakikisha mimi na wewe kila uchao tunafuata sheria na maagizo ya Wizara ya Afya. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, niruhusu tupokee vidokezo. Wizara ya Afya thibitisha watu 48 wa familia moja huko Migori ni miongoni mwa walioambukizwa virusi vya korona. Wahudumu wa afya 10 ndio wamefariki kutokana na maambukizi ya korona, huku wahudumu wa afya wakitishia kuanza mgomo Jumatatu juma lijalo. Do not go back to work unless you are assured that you are safe and the government is taking good care of you. So from Monday, it is not business as usual in this country. Uongozi wa bunge la seneti wakutana kutatua mgogoro wa fedha, huku magavana wakiendelea kulalamikia kucheleweshwa kwa fedha za kaunti. Outstanding balance of the financial year 2019-2020 amounting to 29.7 billion Kenya shillings be released with immediate effect to county. Ndio hivyo mpenzi mtazamaji, iwapo ndio unajiunga nasi, bila shaka ni TV47 ukiwa ni upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko, ufasiri wangu wa lugha ya ishara ni ELIMU. Kumbuka unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na @TV47KE katika ukurasa wetu wa Twitter, sawa na ukurasa wangu L_Liza. Na kumbuka siku hii ya leo ni ya mfahamu kiongozi. Na watu 48 wa familia moja katika eneo la Migori wameripotiwa kuambukizwa virusi vya korona, idadi ambayo ama watu ambao wamethibitishwa na Wizara ya Afya. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, niruhusu tupokee hiyo taarifa. On our COVID-19 statistics today, some 671 people have tested positive from a sample size of 6,200 in the last 24 hours. That means that today Kenya has 23,873 positive cases. Our cumulative tests now stand at 329,123. 633 of those people are Kenyans, while 38 are foreigners. 413 are male, while 258 are female. The youngest is a 3-year-old baby, while the oldest is 94 years old. Nairobi continues to lead with some 376 people. Kiambu now takes the second position at 112 positive cases. Machakos at 20, Kisumu at 16. You'll be happy to know that Mombasa continues on a downward curve, reporting 6 cases today. The details of the other figures are here with us, but it is good to know that, for example, here in Nairobi, the 376 cases in Nairobi are in Dagoretti North. And that's a big number for one area, Dagoretti North. Langata. Kumbuka hiyo taarifa tutakuwa tukipokea hapo baadaye na mwanahabari wetu David Mudhoka. Na mvutano wa fedha za kaunti ama uongozi wa bunge la seneti hii leo umekutana kujadili mzozo uliopo kuhusu ugavi wa fedha za kaunti. Bunge hilo limebuni kamati ya maridhiano itakayoongozwa ama itakayoangazia mzozo huo kabla ya kikao cha Jumanne wiki ijayo. Kikao cha 8 hujadili mfumo wa 3 wa kugawa fedha za kaunti kikitarajiwa Jumanne juma lijalo. Sasa bunge la seneti limeunda kamati ya maridhiano ili kutatua mgogoro unaoshuhudiwa kwa sasa. Kamati hiyo inajumuisha uongozi wa bunge hilo na maseneta Mtula Kilonzo Jr. wa Makueni, seneta wa Kirinyaga Charles Kibiru pamoja na seneta wa Nairobi Johnson Sakaja miongoni mwa wengine. Lengo lake likiwa ni kutafuta mwafaka
we want this latest Tuesday. But should the leadership decide that we come back on Friday for a sitting, we will all be very happy. Kadhalika spika wa bunge hilo Kenneth Lusaka anasema kuwa licha ya changamoto zilizopo watahakikisha kuwa mwafaka unapatikana, akiwataka Wakenya kuwa na subra. Mnajua kule Senate mambo imekuwa ngumu. Leo tuko na kikao ya leadership ili tuweze kwenda mahali tukae tuone vile tunaweza kutatua mambo haya. Yaani shida ni kwamba kuna wale ambao wanataka pesa igawe kulingana na wingi wa watu. Kuna wale ambao wanasema wanataka pesa igawe kulingana na ukubwa wa ardhi. Kwa hivyo hapo ndio malumbano iko. Lakini tunajua kwamba maombi hayo yanajiri huku baadhi ya wabunge kutoka Pwani wakionekana kupuuzilia mbali siasa za chama katika mgogoro wa swala la ugavi wa fedha za kaunti, wakishikilia kuwa kamwe hawahami chama cha ODM. Kaa chini na waweze kuzungumza na ili kuhakikisha ya kwa hizi kaunti zisiweze kupoteza. Kwa yoyote ambaye anataka, unajua utu wetu kama wa Pwani, hatukuzaliwa na ule utu kwa lazima tuwe tunatusi na kutukana na kukejeli. So mimi nawasihi kwa yoyote ambaye kwamba anaona ya kwa chama hakimfai, awe huru kuweza kutoka, na katiba ya Kenya inaruhusu mtu akitaka kutoka katika chama anaweza kutoka, hata singoje paka 2022 atoke sasa hivi. Wasidanganywe na raba ndogo ndogo huko, raba moja raba mbili, na wale lodzi wao wakuja wadanganye na watu wa Pwani. Chama chetu tuko na vyama Pwani, tumekuwa na vyama Pwani viko paka leo tangu Ronald Ngala. Wasidanganye na mambo ya chama. Wamepiga kelele secession Pwani, vimewashinda. Hivi chama zetu ziko Pwani, shirikisho Pwani iko, kaduwasili iko. Hii si mambo ya ODM wala hii si mambo ya Jubilee. Hii ni jambo la nchi nzima Kenya. Kaunti 47. Ingawa kwetu kaunti zetu kama pesa 1.1 ilikuwa ipungue, Kilifi, Mombasa, Taita, Tana River, na huko sehemu za North Eastern zote kaunti karibu 18. Au sivyo? Lakini isiwe ni kwamba ni masuala kwamba ya chama, hapana. Mimi kama seneta wa Kwale nasimama kupigania kaunti yangu ya Kwale kwamba pesa zipate sipungue. Na tumekuja katika mwafaka mmoja kuondokana kwamba tukae chini kama wamoja na ni nchi moja, tutafute njia ambapo tutaweza na huko wanaotaka sisi tunajua hii si mambo ya chama cha Pwani. Hii wanafanya kampeni, kuna mtu anamkampenia 2022 awe rais, wanataka kupunguza kura za ODM na za Raila ili huyo mtu wao ashinde. Lakini huyo mtu wao anaomtaka alipinga katiba, nani asojua, alipinga katiba akasema red, hakuna katiba, hataki ugatuzi. Kwa hivyo ikiwa Wapwani tutakuwa wajinga tuwafuate hawa, tuseme tumacha Mheshimiwa Raila na chama cha ODM, tutapata zero, hata shilingi moja hatuwezi kupata kwa sababu alipinga. Bunge la Senate linatarajiwa kukutana wiki ijayo kujadili mfumo huo wa tatu wa ugavi wa fedha za kaunti, kukiwemo mapendekezo mapya ya maseneta. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Namna tukiachana na hayo ni kwa bunge limeidhinisha mabadiliko ya sheria kuongeza pesa wanazolipwa kwa mwezi wa bunge waliohudumu kati ya mwaka 1984 na mwaka 2002. Mswada huo sasa utawasilishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta kutiwa saini, huku baadhi ya wabunge wakipendekeza hata wanariadha wa zamani walipwe. Paul Kirubi na ukamilifu wa taarifa hiyo. Madam Speaker, going by the mood of the House, every member is supporting this issue. Iwapo Rais Uhuru Kenyatta atatia saini kuwa sheria mswada huo ambao umeidhinishwa na bunge, basi wabunge waliohudumu kati ya mwaka 1984 na mwaka 2001 watapokea shilingi 100,000 na 25,000 kila mwezi. Hatua hii sasa huenda ikapelekea Wakenya kulipa zaidi ya shilingi milioni 1.7 kwa pesa hiyo. Yeah, there is a saying in Ijaluo that you only escape from the rain with a light basket. Baadhi ya wabunge wanasema kwamba hali ya wabunge wa zamani sasa hivi ni ya kutatanisha. These are people who are in dire need of assistance, Mr. Speaker. Some of them are of old age, Mr. Speaker. They are above 70, 80 years, Mr. Speaker. And some of them, one or two, I attended their burial, Mr. Speaker. They were really in dire need of help, Mr. Speaker, and they were buried as destitute, Mr. Speaker. Mswada huo ulikuwa umewasilishwa na kiongozi wa wengi bungeni Amos Kimunya,
akipendekeza swala hili litupiwe jicho ili kuwafaidi hata wanariadha na wanaotumikia taifa. And this is something we need to look at, not just for members of parliament, but even from the sports people, from all those people that we see suffering after bringing honors and glory to this country, but we abandon them at their hour of need. Japokuwa kuna shinikizo la kuongezewa malipo ya uzeeni, mbunge wa Garissa Aden Duale anahisi hili litasisimua wafanyakazi wengine wa serikali kutaka kuongezewa malipo hayo. Taking into account the situation of the economy now, this bill will cause serious strain to the exchequer. But more worse than that, and I think we must live to the fact that this is going to incite all the other sectors within the civil service. Iwapo mswada huo utatiwa saini, wabunge 375 wa zamani watapata nyongeza ya malipo ya uzeeni. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Asante sana Paul Kirubi kutuandalia taarifa hiyo. Na watu 48 wa familia moja katika eneo la Migori wanaripotiwa kuwa na virusi vya korona. Wizara ya Afya imedhibitisha hilo, huku familia hiyo ikisema ni watu 20 tu walio na korona, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu David Mudhoka, mwenzao mmoja amezikwa hilo. Baada ya madai kuwa watu 48 wa familia moja katika kaunti ya Migori wameambukizwa virusi vya COVID-19, serikali imeonekana kusikitishwa na jinsi msambao wa COVID-19 kwenye jamii unavyoshika kasi. Wizara ya Afya ikithibitisha jinsi virusi vya korona vilisambazwa miongoni mwa watu wa familia hiyo. Somebody came from Nairobi and went to Migori, and there started that whole thing within the family. In addition to that, I think we also had somebody who came from Nairobi, went to, I think, Siaya, with the mother to say hello to the mother, took the disease to the mother. He then brought the mother back to Nairobi to be treated. He died, unfortunately, and the mother is being treated. Safari ya mwisho ya Moses Osoro, 148 hao ikifanyika Jumatano katika kijiji cha Got Ogoche, Suna Mashariki, huku mamaye marehemu akiripotiwa kuwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi ICU. Nduguye marehemu ambaye ni wakili maarufu mjini Nakuru, Gordon Ogola, hata hivyo amekanusha madai kuwa watu 48 wana COVID-19 katika familia yao, akisema walioambukizwa hawapiti 20. So far the report that we have from the Ministry of Health, especially those who are tested here, they're not more than 20. Kufuatia kisa hicho, waziri wa afya Mutahi Kagwe amewaonya Wakenya wanaokaidi maagizo ya wizara hiyo ya kudhibiti kusambaa kwa COVID-19. COVID-19 is real. We have said it since March. We have said it for a long time. We have told people that they will take the disease to their parents. We want them not to do it. Some have already. So the only thing we can do now is to urge those who have not, please don't do so. Kagwe amesema huenda kisa hiki kikajirudia miongoni mwa familia nyingine nchini endapo Wakenya wataendelea kuwa watepetevu. Sio hiyo tu peke yake Muthoka, ambayo sio familia hii tu peke yake ambao imeubukizwa, kama familia ikiwa yote. Familia sasa ni nyingi katika Kenya ambazo unaenda kwao utaambiwa mama ako nayo, mtoto ako nayo, hata grandchild wajukuu ako nayo, kila mtu amepata katika familia moja. Haya yanajiri huku serikali ikizindua mchakato wa kuongeza vitanda vya wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali ya rufaa ya Chuo Kikuu cha Kenyatta, kukimu ongezeko la visa vya COVID-19 haswa katika kaunti ya Nairobi. Aidha, hospitali hiyo imepokea madaktari 20 kutoka taifa la Cuba, huku serikali ikiahidi kuajiri madaktari na wauguzi wapya kukabili mkurupuko wa COVID-19. Wakati huo huo, serikali imeripoti visa 671 vya maambukizi mapya ya COVID-19, huku watu 603 wakiripotiwa kupona virusi vya korona chini ya saa 28 zilizopita. Watu 3 wameaga dunia
kutokana na virusi hivyo miongoni mwao wahudumu wawili wa afya. Hii ina maana watu 23,873 wameambukizwa COVID-19 siku 145 tangu kisa cha kwanza kiliporipotiwa mnamo Machi. Watu 9,930 wamepona huku wengine 391 wakiaga dunia kutokana na COVID-19 kufikia sasa. Huku msambao wa COVID-19 kwenye jamii ukiendelea kukita mizizi, ongezeko la vitanda vya wagonjwa wa COVID-19 kwenye hospitali hii linatarajiwa kupiga jeki juhudi za serikali za kudhibiti msambao wa virusi vya korona. David Muthoka, TV47 kwenye hospitali ya Chuo Kikuu cha Kenyatta. Namna bila shaka mpenzi mtazamaji, zikiwa zimetakatika dakika 15 tu baada ya saa 1, sina budi kuchukua mapumziko kidogo, lakini kabla sijafanya hivyo niruhusu nisome rafa 2-3. Simon Moncho anasema Mungu awaponye walio na korona. Nancy Oduru anasema tupo pamoja nikiwa Doha kule Qatar. Zakari Omari anasema rise please, tunawapenda wa Kenya. Kwa hivyo basi usiwadhalilishe kwa kukosa kuwapa msaada. Hizo ni baadhi ya rafa zako ambazo umetuma katika 22 ila usichoke kufanya hivyo. Kwa sasa niruhusu nipunge unyunyu kidogo. Karibu tena mpenzi mtazamaji, wapo unajiunga nasi. Huu ni Upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuku, mfasiri wangu wa lugha ishara ni ELIMU, na unawasiliana nasi kwa 22 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na @TV47 KE katika ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu rasmi ukisalia ni L_Liza. Siku hii ya leo hashtag ikiwa ni Upeo wa TV47 pamoja na mfahamu kiongozi. Na zaidi ya watu 100 wameuawa katika mlipuko uliotokea nchini BEIRUT. Wengine wapatao 8,000 wameachwa na majeraha, huku viongozi mbalimbali waki
huku wahudumu wakilalamikia kutolipwa miezi kadhaa. Sasa anavyoarifu Mohamed Ali, wametishia kugoma. Katibu mkuu wa muungano wa wauguzi nchini Seth Panyako amewaamuru wauguzi na wahudumu wa afya kutoingia kazini kutoka Jumatatu ijayo. Muungano huo umesema kutolipwa mishahara na ongezeko la wahudumu wa afya wanaoambukizwa maradhi ya COVID-19 umewalazimu wachukue hatua hiyo. Do not go back to work unless you are assured that you are safe and the government is taking good care of you. So from Monday, it is not business as usual in this country. Kufikia sasa wahudumu wa afya 10 wamefariki kutokana na korona, 2 wakifariki Jumatano. Unfortunately, when people get infected, some people also get a very serious form of the disease, and of course the healthcare workers, as at yesterday, 8 of them had passed on, and today you have reported another 2. That brings us to 10 healthcare workers. Again, our sincere condolences to the families and relatives of those who have left gallantly fighting this pandemic. Muungano huo pia umeitaka serikali kutoa vifaa vya kinga kwa wahudumu wa afya ili kuwasaidia kupunguza hatari ya kupata virusi hivyo. Can you provide us more effective PPEs, that is personal protective equipment? Without N95 masks and other protective gear from Monday, and Mandera is on strike, Lamu is on strike, Homa Bay is on strike, do not go back unless you are assured of your security or unless you don't care about your life and the lives of those that you care. Mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya na gavana wa Isiolo Mohamed Kuti hata hivyo wametoa wito kwa wauguzi kuvumilia, huku wakisema kuwa nchi inakabiliwa na wakati mgumu. Health workers, we know you are suffering. Please remain at work for these 2 months as each county sorts this matter out. It is also unfortunate that the nurses union is now saying they call a strike, and they know the problem we are in. So how will the strike sort out the problem at the Senate? Do they want to go to the Senate and stand there and tell the senators that do your work? Hadi sasa kaunti 30 zimeafikia agizo la kuwa na angalau vitanda 300 vilivyoagizwa na Rais Uhuru Kenyatta kama njia mojawapo ya kupambana na maradhi ya COVID-19. In our previous statement, we reported that 26 counties have attained the minimum threshold of 300 bed capacity in isolation facilities. We now have an additional 4 counties who have attained the threshold, bring the total to 30. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Nairobi, jina langu ni Mohamed Ali. Namna tukisonga mbele ni kwa baraza la magavana sasa limetoa makataa kwa Wizara ya Fedha kuzipa kaunti ama fedha ambazo zilizosalia katika mwaka uliopita ili kuwakwamua ama kukwamua shughuli zilizokwama katika kaunti. Joshua Nsare ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Baraza la magavana nchini linasema utata ugavi wa fedha za kaunti umesababisha wafanyikazi wa kaunti kukosa mishahara kwa miezi 2 sasa. Kaunti zikiwa zingali kupokea mgao wa fedha za mwaka 2020 na mwaka 2021 kutokana na bunge la seneti kukosa kuafikiana kuhusu mfumo utakaotumika. Call upon the National Treasury to release these funds as the county governments have not paid salaries for their workers for the last 2 months, the month of June and the month of July. Oparanya ameitaka Wizara ya Fedha kuzipa kaunti salio la shilingi bilioni 29 za mwaka wa kifedha wa 2019-2020 ili kulipa mishahara ya kaunti. Tayari Wizara ya Fedha imeahidi kuzipa kaunti pesa hizo ili kuzisaidia kukwamua shughuli zilizokwama. The outstanding balance of the financial year 2019-2020 amounting to 29.7 billion Kenya shilling be released with immediate effect to counties on or before 17th August
2020. Gavana wa kaunti ya Vihiga Wilberforce Otichilo anahoji kuwa kaunti zikipunguziwa mgao huenda miradi iliyokuwa ikitegemea bajeti ya awali itaathirika. We mean that some of them will even have to downscale their activities and even downscale their staff because because of the revenue they have been receiving. They have even employed some people. They have created some programs which, if you are to scale down, to mean that the programs will have to disappear. Oparanya amesema hakuna kaunti inafaa kupoteza mgao wake, na iwapo zitapoteza zinafaa kutengewa pesa za kusawazisha fedha zilizopunguzwa. It will be unfair for those counties to lose because the budgets are already there. They have been approved by the respective county assemblies, and it will take a longer time to have supplementary estimates. But they should be cushioned. Kutokana na makali ya janga la korona, kaunti huenda zikapoteza hadi 50% ya ukusanyaji wa mapato ya kaunti. We are facing a crisis. In my own county, I had to adjust revenue that I had projected to collect about 2 billion. I've adjusted to 1 billion. So this is going to be a crisis. When it will end, we don't know. Mzozo wa ugavi wa fedha za kaunti ukiendelea kushuhudiwa, kaunti zitaendelea kuathirika pakubwa kwa kukosa kutoa huduma muhimu kama afya na kulipa mishahara ya wafanyikazi wa kaunti. Nikiripotia TV47 kutoka Nairobi, jina langu ni Joash Onsare. Tukiachana na hayo ya Joash Onsare, ni kwa shirika la Amnesty International kwa ushirikiano na taasisi ya mahasibu nchini wamezindua kampeni kwa jina WAPI NDURU, ambayo madhumuni yake ni kusaidia katika vita dhidi ya ufisadi nchini. 10% ya mahasibu nchini wanatarajiwa kupata mafunzo ya jinsi ya kutoa taarifa zitakazosaidia katika kutambua na kuanika visa vya ufisadi nchini. Ya WAPI NDURU ambayo madhumuni yake ni kuwapa mafunzo mahasibu nchini jinsi ya kutoa taarifa muhimu za kusaidia katika vita dhidi ya ufisadi imezinduliwa mapema Jumatano, wito ukitolewa kwa mahasibu kuwa makini wanapoendeleza shughuli zao, kwani ni mahasibu ambao wana takwimu za jinsi fedha hutumika katika serikali na mashirika mengine. I think it's really important as well that we look at it from the human perspective. And when we're looking at it from the human perspective is what we've said. One, from the public who's affected. Either the money could have been used for education, for healthcare, for services, for food, and all that, but the money is actually going into the pocket of a few people. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amesema baadhi ya kesi huchukua muda mrefu kutokana na changamoto za kupata takwimu muhimu za jinsi fedha hutumika. Afisi ya mwendesha mashtaka mkuu imewataka mahasibu nchini kutumia nafasi zao kutoa taarifa ambazo zitasaidia kuwakamata na kuwafungulia mashtaka watu wanaojihusisha na ufisadi. A lot of times, a lot of the crimes that we've seen, white collar crimes, you will see that the professionals themselves participate knowingly or are part of the crime itself. And this tells you that they did not adhere to their own guidelines, which stipulate very well that you have to be professional. Taasisi ya mahasibu nchini ISPAC imetoa changamoto kwa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kutoa mpango maalum wa kuwalinda mashahidi pamoja na wanaotoa taarifa muhimu katika vita dhidi ya ufisadi nchini. Eli Logova, TV47. Namna kwingineko ni kwa mfumo wa sasa wa elimu nchini umeathiri pakubwa sekta ya kujiajiri miongoni mwa vijana. Hii ni kauli yake mhadhiri wa chuo kikuu cha Moi mjini Eldoret, anayesema kuwa mfumo wa masomo uliopo kwa sasa hujawapa nafasi wanafunzi kujiajiri kupitia kilimo, jambo ambalo huenda likaathiri mapato ya nchi baadaye. Mike Kagongo na mengi zaidi. Tunapowasili katika boma la msomi na mhadhiri wa chuo kikuu cha Moi Profesa Patrick Kafu katika kijiji cha Mukhweya, eneo bunge la Kabuchai, kaunti ya Bungoma, tunakaribishwa na wingi wa nyuki waliopo upande wa kulia wa boma lake. Farming is expensive. It is not a play game yenye unaamuka tu na wanaanza. It is expensive in that it requires planning,
It is expensive in that it requires resources. Kwake tatizo ni mfumo wa elimu nchini, akisema mfumo uliopo kwa sasa unawezesha wanafunzi kusoma na kuandika tu. As we talk now, our curriculum does not put emphasis on farming. Our curriculum inaonekana inahimiza sana watoto wetu kujua kuandika, kusoma na kufanya hesabu. Profesa Kafu na mkewe Catherine na Mikoye hupata mafuta ya upishi kwa kutumia mashine ya aina yake ya kutengeneza mafuta ya kutumia alizeti almaarufu sunflower. Kwa kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47 mimi ni Mike Kagongo. Shaka mpenzi mtazamaji, kilicho na mwanzo kina mwisho, na kufikia hapo sina budi kukamilisha upeo wa TV47. Lakini kabla sijaondoka, Zakari Omari anasema rambirambi zake ni kwa familia ambazo zimepoteza maisha katika Beirut, na Likima anasema hakuna kaunti ambayo inastahili kupoteza hata shilingi moja katika mgao wake. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, utaniruhusu niondoke, lakini usikwende mbali, manake kuanzia hapa itakuwa ni mfahamu kiongozi.